Las fuerzas de defensa de Israel informaron que el ejército israelí convocará a 60.000 reservistas adicionales antes de la planeada toma y ocupación de Ciudad de Gaza. Según indicó un funcionario militar, la operación, que marca una importante escalada tras casi 2 años de guerra, ya ha comenzado en sus primeras fases. Mientras tanto, hay protestas en Israel por la liberación de rehenes y presiones de mediadores para que se logre algún tipo de alto el fuego. Con toda la información de la situación en Medio Oriente está José Levi desde Jerusalén. José, muy buenos días y cuéntanos cómo avanza precisamente este plan de Israel. Sí, Ana María, buenos días. Lo que dice el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es que Hamas se encuentra bajo presión atómica, presión psicológica atómica, por los planes israelíes y que querría ahora llegar a un acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes. Asegura también de su parte el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que esta presión es consecuencia directa de los planes israelíes que siguen avanzando en los próximos días, en las próximas semanas, llevar a cabo una ofensiva militar a gran escala para hacerse con el control de las zonas de Gaza donde todavía su ejército no ha actuado, muy especialmente en lo que es lugares de la Ciudad de Gaza, la más importante de esta franja de tierra, que es calificada por el propio Netanyahu como capital del terrorismo de Hamas. Hasta ahora las tropas israelíes se habían abstenido de actuar en determinadas zonas por temor a que en ellas pudieran encontrarse rehenes israelíes aún con vida y la cercanía de las tropas israelíes pudiera llevar a que sus captores decidieran terminar con sus vidas. Pero vemos que el ministro de Defensa, Israel Katz, hoy ya autorizó el llamar a filas a otros 60.000 nuevos reservistas, también prolongar el periodo de alistamiento de 20.000 reservistas que ya están en servicio, y todo esto aparte de las tropas regulares para ya en los próximos días el llevar a una entrada masiva en la Ciudad de Gaza, algo que despierta temores en la comunidad internacional de que pueda llevar a nuevos desplazamientos de cientos de miles de personas, que pueda llevar también a esta crisis de hambruna. Junto a esto, en Israel rechazan una vez más las acusaciones de hambruna, inclusive aseguran no solo que las fotos de niños, de bebés que aparecen con hambre serían niños que principalmente sufren de otro tipo de males, de problemas médicos, pero no de hambre. También dicen que las cifras que dicen en las Naciones Unidas, por ejemplo, de las cantidades de ayuda que entran a Gaza no son las reales, porque solamente cuentan aquella ayuda que llega a sus manos y no la ayuda que da Israel a través de este organismo estadounidense de reparto de ayuda que se levantó recientemente. Entonces vemos en cualquier caso que también en Israel están las protestas por estas intenciones de incrementar la ofensiva. Por un lado, el temor de los familiares de los rehenes, de lo que esto puede significar para que sus seres queridos continúen o no con vida, pueden ser ejecutados por Hamas, y por otro lado también de reservistas que aseguran que Benjamin Netanyahu está intentando prolongar esta guerra para no tener que convocar elecciones anticipadas. This has been a day of demonstrations across Israel. You can see we're in one of those now, but this and demonstrations like this have been taking place since 6:29 this morning. That is the time of the attack that began on October 7th, that led to this war and led to the hostages, and that's what these protests are all about. It began early this morning with road closures across the country, and it has led to marches and demonstration. Organizers
for the march that you see here behind me come from both the Hostages and Missing Families Forum as well as bereaved families from October 7th. The call here, come to a deal to bring all of the remaining 50 hostages home. You see, when you look around here, the flag of Israel as well as the yellow flag representing the hostages, a lot of bring them home now shirts and signs, as well as signs with the faces of those still held in Gaza. A call from hostage families, from freed hostages, a call to demand that the government reach a deal that would see the remaining hostages release and a comprehensive end to the war. This is hundreds, perhaps thousands of people around us. As we've walked through Tel Aviv, we have seen many thousands more, and we have seen in videos and reports across the country much more like this. It gives you a sense of the energy and of the determination on these protesters to call for an end to the war and a return of the hostages. José, ¿y es posible aún llegar a un alto al fuego entre Israel y Hamás? Bueno, eso es ahora lo que siguen intentándolo los negociadores, ya sea de Qatar, de Egipto, de Estados Unidos, Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump. Entonces vemos que Hamás asegura ahora que está dispuesto a aceptar la última propuesta de Witkoff, que habla de la liberación de 10 rehenes israelíes con vida de los 20 que estarían aún en el interior de Gaza, esto aparte de 30 que ya habrían fallecido, pero lo que se está a la espera es de ver cuál es la reacción israelí, ya que en Israel aseguran que un alto el fuego debe implicar también la liberación no de 10, sino de todos los 20 rehenes israelíes aún vivos, pues el gran temor que tienen es que aquellos que no sean liberados en la próxima etapa de alto el fuego, un alto el fuego que se podría prolongar durante 2 meses, esos rehenes que se quedaran aún en Gaza de alguna manera ya no serían liberados nunca en el futuro, y entonces insisten en Israel es que, en que tienen que conseguir la liberación de todos, pero está por ver si estarían dispuestos en Israel al final, a pesar de todo, acceder a que sean liberados únicamente la mitad de los rehenes que se piensa estarían aún con vida. Ana María. Vamos a esperar a ver qué pasa y a cruzar los dedos para que se pueda dar este diálogo y el alto el fuego. Muchas gracias. Era José Levi desde Jerusalén. Y tras permanecer 505 días como rehén del grupo extremista Hamás, Elijah Cohen fue liberado hace 6 meses, pero dice que pese al paso del tiempo, aún no encuentra el punto de partida para su recuperación. En conversación exclusiva con Clarissa Ward, corresponsal internacional en jefe de CNN, Cohen dice sentirse culpable hasta en las situaciones más cotidianas de solo pensar en cómo la pasan los rehenes que siguen en poder de Hamás. I feel guilty by myself. When I eat, I feel guilty. When I get shower, I feel guilty. When I go to the hospital to check something, I feel guilty because I know what they go through right now. Elijah Cohen has been free for 6 months, but he's still imprisoned by the knowledge that his fellow hostages are not. Elijah and his girlfriend Ziv Aboud were at the Nova Music Festival on October 7th, 2023. When rockets started raining down, they ran to a shelter, only to come under attack by Hamas militants. In this row, the first grenade inside. The grenade exploded and killed the most people at the entrance. At that moment, I jumped on Ziv and I told her, Ziv, I love you. I took dead bodies and I covered me and Ziv to survive. They came inside and they started to shoot, and then I got shot in my leg. What's going through your mind in this moment? I really start to pray to God, to tell him, God, I love you. Please keep me alive. And they came inside, and when I opened my eyes, I saw them film us with a big smile. And when I came out of the shelter, so I saw so many people with RPG, with grenade, with Kalashnikov, with a lot of tools to kill people. They were so high
For me, I saw them, they laugh, they sing like a crazy people. Eliah was bundled onto the back of a truck and taken to Gaza. Also on that truck, Israeli-American Hirsch Goldberg Poland. His hand blown off trying to throw a grenade out of the shelter, the pair would later be held together for a short time. We took a lot for 3 days. After 3 days, they told him that, Hirsch, wake up, you go to your mother. It's happy day, you go to your mother, be happy. And he gave me his book. He got some book in English. I didn't know to speak English before. You didn't know how to speak English I didn't know before? nothing in English before. He told me, take it from me, because I go home. Keep it for you. So it really gave me power to continue, because I said to myself that Hirsch came back home. May he will come to my mother and to my father to tell him that I'm alive and I will be okay. But Hirsch never came back home. He was executed by Hamas along with 5 other hostages. So for me it was difficult because I really love him. We were for 3 days, but it felt like we were friends for 10 years. I'd love to get a sense from you of the bond between hostages. The experience there and the connection of us, the situation made us really connected. We really love each other. Most of Eliah's captivity was spent deep in tunnels alongside fellow hostages Or Levy, Alon Ohel, and Eli Sharabi. He says he went an entire year without brushing his teeth, at one point surviving on a single can of beans shared between them each day. I can tell you about a lot of situations that they came and really tried to do any torture to laugh on us, like mind games. Yeah, like mind games. You can call it mind games. After something like eight months without mattress, without nothing, we slept on the floor. They came with big smile and they told us, "We have big good news for you. We gave you mattress, but we have bad news. We gave you just 3. So check who slept on the floor and who will sleep on the floor and who will sleep on the mattress." And we looked to each other. Nobody wants to continue to sleep on the floor after so many days. We're tired. One of the hostages, his name is Alon Noel, and that's still there. He came and told to the terrorists, "Give the mattress for them. I will sleep on the floor." After 505 days, Eliah was finally released, reunited with his parents and his girlfriend Ziv, who he had assumed was killed in the shelter. And then I made Ziv, and it was like dream. For a week it felt like dream. I look at her and I told her, "Ziv, I can't believe you're here," because I saw she survived. And now you guys are getting married, is that right? I can't tell you this in the news. Since his release, Ziv is always by his side. She wants to join us. She wants to join us? Okay. Yes. Let's put a microphone on you. I mean, Ziv, did you ever let yourself imagine that moment while you were waiting for Eliah? No, not really, because I was scared. I never let myself to imagine this moment because I didn't want to fall, I told to myself, I believe just when I see that Eliah cross the border to Israel with soldier, and this is the moment that I look and told to myself, okay, now you can breathe. In an interview with Israeli media during the ceasefire, Eliah said that he worried that if the fighting continued, it would be, quote, a death sentence for the hostages. In our conversation, he was very careful not to criticize Prime Minister Netanyahu or his plan to occupy the whole of Gaza, but other hostage families have been more outspoken about their fears. Clarissa Ward, CNN, Jerusalem. وجاءت من رحم
الهيئة الخيرية قلوبنا وبإدارة الوفاء الأستاذة نور النجار، تفضل جنبي، على ما قدمته من كرم. بأطفالنا، شكرا على إنسانيتكم يا أبلة نور، شكرا على تربيتكم على ظهور أبنائنا الذين هم يريدوا من هذه